So we'll just, you can, I have to tell you that I'm one of those teachers that if you don't raise your hand and volunteer, I pick on you. So, don't be shy. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Yes. What did you say? You want to volunteer? I didn't hear you. Volunteer. Yes. Are you volunteering? Yeah. Yes, I knew. Please share. No, just speak from there. We're just going to do this quickly. We're just going to ask everyone. Just one or two words. One or two words, we'll ask many people. The benefits that you have experienced in Grihastha Ashram. Okay. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 2 ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Just one or two. We can even just pass the mic along and everybody can say something. Yeah, I come to about 25 years and out of that about 30 years we have been the Krishna conscious family. I think keeping Krishna at the center of our life is what has brought us up to this point to lead a happy life and also bring children in Krishna consciousness. That's what I feel. So the benefits are that because you kept Krishna in the center, you've been very happy in your Grihastha life. Mm-hmm. Thank you. Let's, go ahead. Oh, I thought you were going to volunteer. What's one benefit you've got from the Grihastha life? Oh. I'm very happy immediately after marriage, my Prabhu had introduced me to Krishna consciousness. And from that day onwards, we've been chanting and being part of the moment. And I'm very grateful and very happy that keeping Krishna in the center and as Prabhu said, bringing up children also in Krishna consciousness, we are really very happy. Not only that, we are also trying to give Krishna to everyone. Hi Krishna. ಪ್ರಭು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಾವು. After many years of marriage, from 8 years, we have come to Krishna consciousness. So we are very, very supportive, husband and wife. So we are very happy in Krishna consciousness. So you're saying that by coming to Krishna consciousness, you've got lots of support in your ashram. Yes, yes. And she said that, Mataji there, I didn't get to reflect yours, that you have the benefits of being able to offer your children such a wonderful experience. Anybody else? Just a few words. But I feel after 8 years of having Krishna conscious, but I feel I would have come with earlier. It would be more beneficial for my children, though my sons and devotee, but my daughter is not. But yes. So the benefits of Grihastha Ashram are that, again, your children got much benefit from coming. It's a devotee family now. Mm-hmm. Early morning, having only Krishna with this. A good environment. Right, so more, a better environment at home and more benefits for your children. Yes. So before marriage, it was like me, my friends, it was my work. Then after marriage, it became husband, children. So me got lost. Ah, you lost the me. That's a wonderful benefit of Krishna consciousness. I like that one. Hare Krishna. Hare Krishna.
Yes, sorry. Myself, I feel after coming to Krishna consciousness in the first I feel it's more pure and proper in our content and in our life. Otherwise, it would have been impure. Like we are getting more purified. This is what I'm feeling. And one thing is assured that at least in our contact in the family, with the other family members, we feel like more peace and harmony while we are practicing Krishna consciousness. Otherwise, people are not doing so. Thank you so much. So you're appreciating how family life in Krishna consciousness creates a kind of serenity and makes life very meaningful. Thank you, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are good. Apart from all the benefits of Krishna consciousness, one of the things which to me is beneficial by doing practicing Krishna, first I like together is that I can spend more time with my wife. Never she would be asking, spend more time with her. So we are able to do everything together. So you appreciate being able to do seva together in Krishna's service, and then that makes your relationship more meaningful. Mm-hmm. And less nagging from your wife. So we have more forgiveness after coming to Krishna. The understanding level is more. So I think we have understood that somehow or the other we commit some mistakes. In that way, forgiveness is within. So more able to forgive, and that's benefited your heart, so you don't have to carry resentment. That's very important because forgiveness is one of the preliminary symptoms of ecstatic love for Krishna. Very important. And Grihastha gives the opportunity to practice forgiveness and patience and tolerance and humility. You get more practice than in any other ashram. After this one, or what? Where are we going? First of all, we are newly married. Congratulations. It's been 1 year since, but the thing is, like, before marriage, I was 8 years in Krishna consciousness, and she has been like 2 years. But the thing is, I was afraid of, like, first I was afraid that our dear Sasha, how it would be, and we would make it or not. And would it help me in making my journey in it? But the thing is, she also is, now the thing is, she's supporting me, and the material stress, pressure, which I get from my work or anything. But being in a Krishna consciousness, she helps me out. And she always tend to like be detached. She reminds me, okay, we are not here to get inside these material things, into this jobs and all these things. We have to do the jobs, but our main goal is to propagate or do preaching as much we can, and how much we can help propagate this missions. So the thing is, we are much more helping each other and in the aspect of this process. So you're appreciating the synergy that the Grihastha ashram offers. And I'm also hearing that you're saying that it's also a great, like a shelter from you, from all these stresses and anxieties of working in the material world outside and coming home and having a peaceful, stable ashram that gives you a base to rejuvenate and go out again and face the world. Yes, actually, the difference I can observe that the friends who are married and not in Krishna consciousness, they always plan on the weekends to some like pubs, bars, something where they can burn out their stress, which Actually only increases their stress. It's an illusion. and now the thing is we are enjoying it in a different way, which is eternal peace. And another thing that he mentioned is that if he's not focused
detrimental. Some types of visions and some paradigms can be counterproductive. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಹಾನಿಕರನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, go back. Sorry. So on the ideal platform, we would be the highest principles of pure devotional service. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. And the result of that would be we would have the vision and behavior of pure devotees. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. And what our current situation is, we have the lenses and paradigms from our upbringing or education. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Again, some things beneficial, some things detrimental. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. And we're trying to understand the highest principles of Vaishnavism. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. And the result of those two things is our current conduct and behavior. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. We are engaging in the process of sadhana bhakti, devotional service and practice. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. We're trying to come to those highest Vaishnava principles of thought and behavior. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And at the same time, we're trying to deal with our material conditioning. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. And uproot the weeds that are growing beside our bhakti lanta creeper. ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. Which come from our material conditioning. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕದ ಬದ್ಧತನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. And it's not easy. ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. Srila Prabhupada describes in the Bhagavad Gita how the modes of material nature compete for supremacy. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆನ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he explains how Krishna is in pure Sudashasana. Krishna is complete, unalloyed, pure business. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. And for us to fully enter into Krishna's realm, we need to come to that Sudashasana platform. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And he describes how, although it's difficult, we can practice the mode of goodness to eventually come to that platform of Sudashasana. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತೊಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೊಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So we'd like to explore some ways in which we can do that practically. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So, we're going to ask you just the flip side of what we asked you before. ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. So what are the challenges that you see devotees experience in Grihastha ashram? ಇವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? And the kids can tattle on you too. If any of you kids want to say what difficulties are going on behind closed doors, you can. ಇದು ಬರೀ ಗೃಹಸ್ಥರೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. In general terms, of course.
it's very difficult to give a feedback to Krishna conscious family. Difficult to give feedback. Difficult to give and difficult to hear sometimes. Both. So why is it difficult to give feedback? A simple thing like prasadam is not good. Then they will say that having not made the prasadam for you, it's for Krishna. Okay. That's exactly what we're looking for because you're using the philosophy for your own benefit. Hare Krishna. We will be very uncertain about the upbringing of the children in Krishna consciousness. We are not sure whether they will become devotees or not. So it becomes a challenge. The challenge is to see that your kids stick with Krishna consciousness. It's quite a challenge, and you get worried somehow. Yes. And also, very the future things are many things are uncertain when we are practicing Krishna consciousness. So we don't know the future how we will be continuing ourselves, our kids, our relatives. So that becomes a challenge to bring our relatives also in Krishna consciousness. Because it's a cooperative, family means it's a cooperative, and we find difficult like cooperation. So you're saying the challenge is to make the whole family Krishna conscious? Yes, to one end, because all will not have the same interest. People will have differences in the level of accepting, practicing, interest, these things. So differences in practice makes for an uncertain future because you can't control it. Yeah. Interest also, like sometimes more interest, sometimes less. Right, It's yeah. fluctuating. Changing interests, yeah, definitely a challenge. Hare Krishna. Sir. Okay. So one of the things which could be very challenging is the pace in which the family, the grihasthas are moving. The husband is at a faster pace in accepting devotional service, or the wife is moving at a faster pace. If So both of them- practicing at different paces Yeah, can that be could be challenging. challenging. Because it's always a catch-up game, or you're trying to make up for things. And not to have judgment or false expectations Yes. or unnecessary pressures or, Yeah. yeah, for sure challenging. Hare Krishna. It is in line with what Prabhuji just mentioned, pace at which probably the couple moves, the children are not kind of able to accept that. And so they feel that our relationship is strained because we are doing certain things which we were doing previously, we are unable to do it with the children. So that kind of. So you're saying it creates sometimes a little bit of a strain with the children? Yes, they are unable to cope up with the same pace in which we have accepted Krishna consciousness. Right. This And is so you in have case to- of all those You children, have to adjust to the children's pace also. especially she is not, we came into Krishna consciousness when she was already Right. developed some habits. It's very interesting because Krishna really forces us to go internally and really see what each person needs and not artificially, put pressures. It's very interesting to find that balance. It takes a lot of practice. ಈ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. I'll just give you one example that might spur some other instances. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆ? Sometimes we may hear things in Srila Prabhupada's books or hear things presented in a way that may cause confusion. ಒಂದು ಬಾರಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬೋದು. Like you may hear that grihastha life or family life is like a deep, dark well. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಬಾವಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Are you encouraged? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ?
hear that, but we don't hear that that refers to materialistic Krihamedi life. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳಾದ ಗೃಹ ಮೇದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. One devotee we met in Brazil told us he got a very unique wedding present. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆಕೆನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. From a brahmachari friend. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It was a bucket, a rope, and a flashlight. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ. For the deep dark well. ಆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. So is that encouraging? ನೋಡಿ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Sometimes if we hear those kind of things presented in the wrong way, in an unbalanced way, it can actually do harm. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಸಮತೋಲನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. Without the proper understanding, hearing those kind of statements can diminish one's sense of self-esteem in their ashram. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. If one has heard those kind of things and kind of imbibe that, it can cause problems. ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. It is inevitable that there are going to be challenges in Grihastha ashram. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ. And if one has been affected by the philosophy being presented in a not clear way, one can lose again one sense of enthusiasm for one's ashram. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. One may be experiencing difficulty and think, well, why should I bother trying to fix this? It's just all deep dark well, it's Maya. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳುಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹಸ್ಥ, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So it's very important for the philosophy to present it in a balanced way. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. If you read Srila Prabhupada's books in minute detail, you'll find many statements that appear contradictory. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಕಾಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. You will hear Srila Prabhupada condemning materialistic householder life. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗೃಹಸ್ಥರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. You can hear him encouraging grihasthas in their spiritual life. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು. There's one very interesting set of contradictions, fourth canto, I believe. ಇದು 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Srila Prabhupada states, every man after the age of 50 should take sannyas. ಎಲ್ಲರೂ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And in another place, he said, in the age of Kali Yuga, no one should take sannyas. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you add to that, that's in the same canto. ಅದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Statements are in the same chapter. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Same purport. ಒಂದೇ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Same paragraph. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So Srila Prabhupada, he describes that if one is qualified, then he can take sannyas. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಆವಾಗ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. So these statements have to be understood very carefully and also presented very carefully. ಆದ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The Srimad Bhagavatam describes in the first canto, second verse,
how this knowledge of the Bhagavatam, it is reality distinguished from illusion. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ Reality distinguished from illusion for the welfare of all. ಮತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Srila Prabhupada, there's many statements there, and in his practical dealings with devotees, Srila Prabhupada used the philosophy to encourage everyone from whatever position they were in this spiritual life. ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So I want to just carry that on to reply to your dilemma that everybody's advancing at a different pace. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಹಂತಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. We have to be able to have that balanced vision where we can see, for me, this is where I am at, and I must do something to advance. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು. But your child may be at a different state, and that may not help them to advance. We have to see what will help them to advance. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಗ ಏನಿದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And when we have that kind of vision, we can be satisfied. It's okay if my kids are just doing this. They're rising up. It doesn't mean I have to be there. I still have to make my spiritual advancement, and I have to go up. But I don't have to impose that on my children because it actually won't be beneficial for them. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿನೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I think as you also mentioned, sometimes husband and wife can be on different levels. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. We have a very dear god sister, Krishna. ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. She married a Muslim gentleman. ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮದನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. And she thought she was converted into a devotee. So she was not. She thought she could. I be converted, no problem. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. So that wasn't working out, and she became frustrated. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಬೇಸರದಿಂದ ಇದ್ರು. To the point that one day she was taking his possessions and throwing them out of the house. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ವಸ್ತುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಮನೆ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. And her mother was also a Prabhupada disciple, and her mother said, "No, you put everything back. You have to work this out." ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಸಹ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡು, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And she stopped trying to change it. ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. And started to respect him for who he was. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. And the result was, over time, he is a very Krishna conscious Muslim. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He still goes to the mosque, he still practices, he leads there, and she goes and helps him. ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ನಮಾಜ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಕೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he comes to the temple, comes to Bhagavatam class, helps with everything. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತಗೋತಾರೆ. And they do very dynamic preaching in service communities. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕರು ಸಹ ಆತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. In the eastern U.S., because of their influence, there are hundreds of Muslims
reading Srila Prabhupada's book. Vivo! Imams. ಇಮಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು 100 ಜನ ಇಮಾಮ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಇಮಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು. For them, no? So, we're gonna. Oh, yes. So, our group, when we formed almost 20 years ago, we looked at all the different kinds of challenges that grihasthas face. ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And we listed them on big sheets of paper. ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡವಾದ ಒಂದು ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. And there were many of these papers all over the walls. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. And those challenges were broken into categories. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕೊಂಡು And we tried to understand what were the principles and values of Srila Prabhupada's teachings that maybe were misunderstood or misapplied that may have caused those problems. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಆ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. And we tried to understand what were the principles and the essential, tried to understand what were the essential principles and values that could be promoted to prevent those problems from happening or to correct. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿತಿದ್ದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And we came up with 12 key items. ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 12 ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. And the first one is quite obvious, alignment with Srila Prabhupada. ಮೊದಲನೇದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತ. Srila Prabhupada, his teachings, his books are the foundation of our lives. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬೋಧನೆಗಳು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. And again, we stress the importance of properly understanding Srila Prabhupada's books, properly applying them and properly preaching them. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. So the second one is spiritual growth and progress. ಎರಡನೇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. So we understand, just like the newlywed couple over there was explaining, that family life is an ashram. It's a place for spiritual culture. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವಾಗಿದೆ. And it's an opportunity to extend our responsibility. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. And that in the Grihastha ashram we need to develop personal growth and character. That's integral to our spiritual advancement. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And we have to understand this in the proper balance so that we understand that Vaishnava theology, it values ultimate renunciation. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೆ. But it has to be internal and mature. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. Otherwise, it may be inappropriate and it may be dangerous both individually and for society if we don't have it in the right balance. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. And our next point is spiritual equality and material difference.
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. So we understand that we are all spirit souls. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನ ಅಂತ. And our actual nature is that we are all Prakriti in relationship with the Supreme Purusha Krishna. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. So that is our eternal spiritual nature. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. So men and women together have equal right to develop that spiritual nature and advance in Krishna consciousness. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸಮತೋಲನ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ. And within this material world, we have accepted different types of bodies. ಆದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ, Male and female. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಅಂತ. And so we have that spiritual equality. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗುಣ ಅನ್ನೋದಿದೆ. At the same time, there are some material differences. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೌತಿಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಇದೆ. Men tend to be more logical in it. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಡಸರಾದವರು ಲಾಜಿಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. Women tend to be more emotive or emotional. ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ. And understanding and acknowledging those differences can help couples to work together in harmony. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. On the basis of understanding we are both Prakriti and meant to serve the Supreme Purusha. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. So we also have to have this positive and realistic vision. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we don't want to have the deep dark well philosophy. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಹಾಳು ಬಾವಿ ತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. And we don't want to have the fairy tale expectation that as soon as I get married I'm going to live happily ever after and not do anything. Fairy tale. ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. That's why it's very important to have support from elders so we can find the right balance. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉನ್ನತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Otherwise it can be a little chaotic in the beginning. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಟದಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. We like to tell especially young couples that we tell them about the fairy tale of marriage. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈಭವದ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. We like to tell them the reality is you get married and then you can begin the hard work of living happily ever after. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. And that hard work is actually helping us to develop Vaishnava qualities. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Humility, tolerance, and patience. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತದೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. That's a blessing from Krishna. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿದೆ. So understanding that our differences can actually become an asset. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. And not understanding that we can become well, in Canada we have these huge deer, sometimes they fight and their horns get locked together. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ಕೊಂಬುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So we can become like that as grihastas when we face those differences and our challenges and we don't work them out. We can become like two bulls with their horns locked together. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
You know, this, go ahead. Oh, I was just gonna say that we have to have a positive vision along with realistic. And what devotees don't sometimes understand is that a marriage is the best process of anartha nivritti. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹಜತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Because when his anartha clashes with my anartha, we're going to have to do some anartha nivritti. Krishna's going to force us. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನನ್ನ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. And that's a benefit. ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Those are things you don't find out with anybody else. Yes. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And to help us be able to do that, the next principle is very important. ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನನ ಹೇಳಬೇಕು. So respect is a Vaishnava ethic principle. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. It's the nature of Vaishnava to be respectful and appreciative. ಇದು ವೈಷ್ಣವರ ಸ್ವಭಾವನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. To have gratitude. ಸೊ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. How can we not have gratitude for all the pujaris and matajis for making all these beautiful flower arrangements? It's so striking, beautiful. ಇಂಥ ಅಂದವಾದ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? And so many of the matajis here are wearing the beautiful spring colored saris. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಮಾತಾಜಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳದೇ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? It's extremely important. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ. I'll just throw this up. Has anyone here ever had an argument with someone in front of Radha Krishna? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಭಗವಂತನ ಎದುರುಗಡೆ? ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Probably not. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. How many of us have had arguments when we go home to our ashrams and close the door? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? So why do we have that disconnect? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? Because Krishna, he's also within our home. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. Even if you simply have a photograph of Radha, ಜಸ್ಟ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಪಟ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. a Panchatattva, ಇಲ್ಲ ಪಂಚತತ್ವದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಪಟ ಇದ್ರೆ ಸರಿ. they are personally there. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So another one is commitment and dedication. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. So that's a basic principle in all cultures, that marriage is for life, very committed. ಸೊ ಇದು ಸಹಜತೆಯಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ. And when you have that commitment, then you can surmount all the inevitable hard things that come in life. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But affection and love, they just don't happen automatically. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ತಂತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It's developed through service. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Just like the first time you ever came to the temple, you didn't have such affection for the deities that you have now. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. But it's through service that we develop that affection.
ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. So we say if you're not feeling love, it means you have to serve more. ಯಾವಾಗ ನಮಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. I might think it's because he's not doing what I want that I don't feel love. ಅವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. But he could do everything I wanted. If I didn't do anything in return, I wouldn't feel it. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So love is very reciprocal. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. Next, very important, open and honest communication. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಚೆ ಮಾತಾಡೋ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. Rupa Goswami recommended 6 loving exchanges amongst Vaishnavas. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 6 ವಿಧದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 of those we have mastered, we have PhDs in as accepting prasad and distributing prasad. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು PhD ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನದು, ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. And giving gifts and accepting gifts, we're also quite good at that. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉಡುಗೊರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The other 2 items we could do more of. ಆದರೆ ಇನ್ನು 2 ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. That is to reveal our mind in confidence and hear in confidence. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Generally when grihasthas are fighting and arguing about, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? You just don't understand me. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. They're not actually fighting about money or the in-laws or this or that. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾವ ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆರಳು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When we don't understand each other, the problem looks like this. ಆ ತೊಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So Rupa Goswami describes that is a loving exchange to understand each other. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. When we do not feel understood, we don't feel loved. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. That tends to amplify the problems. ಆವಾಗ ಅದು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The problem might be just a little smoldering, little tiny fire. ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Not taking the time and effort to understand each other is like throwing gasoline on it. ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. So by properly learning to utilize that principle of feeling one's mind and hearing in confidence, even we can have very great differences of opinion, but I can learn to understand what you're thinking and feeling, even though I totally disagree. ಸೊ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಆಗಿದೆ, ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. You can learn to understand me even though you totally disagree. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿನೇ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. And with that understanding, we can agree to disagree and still love each other. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Very important. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. And of course,
to Grahasta life is a great opportunity to take personal responsibility and social responsibility. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. We have to be exemplary so other people will see, oh, look at these happy families. I want to join Krishna. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅವರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಚ್ಛಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The next is economic development and prosperity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ. And amongst the Indian community, you very much understood this principle, how important it is. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Our generation was very much affected by the hippie paradigm. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹಿಪ್ಪಿ ತರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. Working with Maya. ಅದು ಮಾಯೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡಿತ್ತು. When Brahmananda Prabhu joined, he was a teacher. So then Brahmananda Prabhu Brahmananda teachers. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. So he was coming to the temple and he went to talk to Prabhupada one day. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. And he said, Prabhupada, I have a job, I want to quit my job and move in the temple with the other boys. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. All the other devotees were hippies, they had no jobs. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಪ್ಪಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. So Prabhupada said, job? You have a job? Don't quit your job. ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He said, if you work and give the money to Krishna. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And so focus on children's welfare, that's one of the main functions of Grahasta ashram. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. And to do that, we have to actually practice our Krishna consciousness with our hearts, not just externally. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because as soon as your children become teenagers, you can't fake it anymore. It's got to be real. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯೌವನ, ಯಾವುದು ಯೌವನದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. There's no hypocrisy with teenagers. That just turns them right off the Krishna consciousness. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. Yeah, it actually has to be from the heart. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next is family love and affection. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. What are you talking about? Love is Maya. ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Love's only for Krishna. ನಾವು ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? So that's one negative paradigm that was kind of propagated in everyone. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. And for grahastas, they're going to have affectionate relationships with family. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Renunciants, they're not going to have that relationship. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಾಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. They'll have friendships amongst themselves. ಅವರು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾರೆ. Srila Prabhupada described in one purport, second canto, that affection is a symptom of life. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. So I have a pulse in my body that's a symptom that I'm alive. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. And if I just fell over here and started turning blue and someone felt my wrist and there was no pulse, you would know I'm gone to this garage. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಇದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
So amongst our houses, it's extremely important to have affectionate relationships. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. You're cooking in the family, distributing prashadam, you're revealing your minds to each other, you're giving gifts. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. And if those affectionate exchanges, the more they diminish, the more our pulse weakens in our marriage. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we very much want to cultivate those affection within our Vaishnava marriage. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ವೈಷ್ಣವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಳು. And it's very important that we stay regulated and have a balanced life, and so that we can have exemplary life. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಸಮತೋಲನೆ ಉಳ್ಳ ಉದಾಹರಣೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. So we're going to demonstrate how sometimes we don't actually practice these, and that's why we have difficulty. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So we're going to do a little drama here for you. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. You promised me you were going to spend some time with the kids today. ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾತು ಕೊಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತೀರಾ ಅಂತ. I'm sorry, but Krishna Das asked me to come and help him with a PowerPoint presentation he's giving to the GDC. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is the 4th weekend in a row you cancel plans with the children to do something for the temple. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು 4 ವಾರ ಆಯ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರು. How can I say no to opportunities for devotional service? ಅರೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? So, is there any principles being neglected here? Any of these? ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 10, okay. 5 respected. 12, yeah. 6. 2? 6. Second. 6, okay, good. So, what's the unhealthy paradigm here? What's negative about it? ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? No mutual respect, yeah. Differences in opinion. Even giving time to small is also like service. It's also important. Oh, wow. Who would have thought? It's also important and it's devotional service if you spend some time with your wife and your kid. Wow. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. One god sister, she had children and she wrote Prabhupada and asked, well, should I be doing something more important, like Devi service and looking after my kids? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿಸು ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And he told her service to children was very, very important. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he said, in any way you are serving the spiritual master, you are connected to the spiritual master. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. And he said, just like in a building, there's so many electrical wires, they're all connected. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೈರ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ. And we can make an experiment here. Anyone can stick their finger in a light socket. You will feel the energy of the power. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. So Prabhupada was replying that if she's looking after her children, bring them up to Krishna consciousness the best she can for becoming devotees, that was very important service to Srila Prabhupada. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. He said there is no difference between direct and indirect service. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ.
So what's the negative consequence if we don't understand this properly? What happens? ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? Misunderstanding. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Kids might not be very enthusiastic about Krishna consciousness. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. And if you apply it properly, what's the benefit? ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, happy, healthy families. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರದ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Drama number 2. ಇವಾಗ ಡ್ರಾಮಾ, ಎರಡನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yeah, that's a great idea. We can bring a set of householder Gornikai to the temple for Gornikai. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಗೌರ್ನಿದಾಯ, ಹೊಸ ಗೌರ್ನಿದಾಯನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. What about Sita's deeds? ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? Yeah, they're really beautiful. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Okay, Hargo. ಹರಿವೋ. Prabhu, you know, I was thinking that Sita's deities are neem-wood deities. Wouldn't it be nice to have Abhishek with brass deities? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಸ್ ವಿಗ್ರಹ, ತಾಮ್ರದ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. Gopi has nice brass deities. I'm sure she'd love to bring them. ಗೋಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಅಂದವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Devi, who asked your opinion? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? If I want your opinion, I'll ask for it. ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. But it's usually not very good. You just need one translate that. See? ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So what principles are being neglected here? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 5. Sorry, I'm not hearing, but everybody else is hearing. 8. 7. 6. Yeah. 11. Yeah. 5. Yeah. So what's the consequence of this? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು? ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? Yeah, he said mother will get depressed. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Children will imbibe wrong values. Yeah, children will imbibe wrong values. Yes. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. So, what's a more healthy paradigm? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಯಾವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು? They want to invite the Devi. ಒಳ್ಳೆಯದಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. Because the first paradigm is, well, women are less intelligent, women don't know anything. That's your first paradigm, right? ಇದ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನೋದನ್ನ. That's not a positive paradigm. No, so what's the positive one? I'm saying, what's the reverse? What's the positive paradigm? Respect, mutual respect. So you're saying the positive paradigm is there should be mutual respect and cooperation. Yes, because in the house service, Mataji should be doing more than the Prabhuji. So when we are welcoming the deities, it's the Prabhuji's duty to accept, take the opinion of Mataji. Because we're going to do more of the same, you're saying? Because it sort of comes naturally for Yeah. the Devi. I thought you had a job interview today. What happened? I decided not to go. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I decided not to go. ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What? Why did you go?
boring job. I just wanted to hang out with my old brahmachari friends. Sorry, I like a boring job. Like this. Like ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. But you've been out of work for the last 3 months. Who cares if it's boring? The bills are piling up. ಸೊ 20 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Don't you have any faith in Krishna? ನಿನಗೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? Krishna said he provides. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು. So chill out. ಸುಮ್ಮನೆ ಆನಂದವಾಗಿರು ನೀನು. You know where the remote control for the TV is? ಎಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನನಗೆ? So, what's the values being ಸೊ reflected? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 4, 6, 6, 3 as well. Yeah, 3, 6, 9, 12, 8 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. 8, 6, 9, 9. 3, 6, 9, 8, 9, 12. And so, what's the negative consequences here? Family won't be looked after well, not many donations going to the cities. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So we can see from this how Srila Prabhupada desired that it was very important to address the imbalanced values. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಾತಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. And how this can help us to have more peaceful Krishna conscious life. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು. And you can find these principles and values on our website. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. It's called VaishnavaFamilyResources.org. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೈಷ್ಣವ Family Resources. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ Resources. ವೈಷ್ಣವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. I can have the leaders here send you that contact. ಸೊ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಲೀಡರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. There is a list, description of the principles, and also quotes to support them. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. And we also have a book based upon those principles called the Heart and Soul Connection. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ಇದೆ. You can find that on Amazon India ಅದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. in paperback or ebook, paper book or Kindle format. ಕಿಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. And it describes how to practically apply these principles in Grihastha life. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. So we would like to thank you for your attention and interest. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. And we pray that Krishna empower you all to have very healthy, strong Grihastha ashrams. Things I was hearing, so not We pray that Krishna bless you all, that you can have very healthy, strong Grihastha ashrams. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. And if you see that as a responsibility to Srila Prabhupada, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Krishna will help you. ಕೃಷ್ಣ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Thank you all very much. ಧನ್ಯವಾದ. So we have a little time for a few questions, if anyone has one. Hare Krishna Guruji, thank you so much for this wonderful class. You have helped us to learn many things. And my question is, while preaching, I come across many couples convey like they try to tell like their real problems of their family life. Some of the things will be very worse, like husband will be very hard and very cruel. Husband will be very cruel